So guys, this is what my plan for today. Okay, let's start to do the first two questions and quickly review it. For the first two questions, I maximally give you like 6 minutes because no, I will give you like 8 minutes because you are really familiar with these ones now. So the maximum time allocation is going to be some 8 minutes from here. Now start. Patas gara patang ganna. Oh my god, guys. Actually, Kirtana has sent the answer sheet and I have accidentally considered it like the 2024 second batch worksheet like that. She has already sent me the worksheet and that's my fault. She's also she's definitely not a human. The other one is like, it's my guess whether she's a human or not, but this one is definitely not a human at all. අද කවුරුද තුන් දෙනෙක් විතර අතුරු දාන්න? Who are the missing people today? Sydney is in a trip, so she can't. But the others? අපේ R1 R2 දෙන්නා නෑනේ. R double is missing. Kirtana said yes. The others? Yanaba? Lamai, where are the other guys? Let me know quickly. Has that only the Kirtana done this one? අනිත් අය කරලා නැද්ද? Okay, whether I have done or not, I will be discussing. A footballer kicks a ball horizontally ground with an initially with 25 ms minus 1 with an angle of 30 degree. I ask you to change it. 25 ms minus 1 at an angle of 30 degree. What will be, where will be the ball at 1.2 after kicked? It might be somewhere just above or just below at some height. You have to refer it with a certain vertical height. Right. H equals what? Ut plus half
gt square. This is what you can apply. So h is going to be, u is like 25 sine 30 times 1.2 minus half into 10 into 1.2 square. So in this case, it's like 0.6. Half means 0.6. හය පාරවල 25 ගාන ලකුණු 150ක් ගහන්න පුළුවන්. 15යි 15 minus 1.44 14.2 14.4, that means like 7.2. The height is going to be what? 7.8 meters. Height is some 7.8 meters. Did you get this answer? May I answer Kaudar? Or if you have any doubt what to do? Yeah, good. Only thing you have to do is just you choose the ideal motion equation. The only motion equation is this one, because the initial velocity is given and the angle and everything, so the time is given. So the one free data already know what is it. Acceleration is always gravitational acceleration, which is downward. What will be the greatest height reached by the ball? So to find this, you have to come to know one thing. At the greatest height, velocity becomes 0. And initially it was sent up with some velocity u initial with u sine theta. And the acceleration is gravity. So these details you already know. What can I do? To the part 2. V square equals u square plus 2as is my equation that can I apply. So final velocity is going to be 0. Initial velocity is going to be like what? 25 sine 30 square minus 2 times 10 times h. So I can get it to here. 20 h equals to 12.5 square. So h equals 12.5 square. So that's a very hectic stuff, like, so my god, 12.5. Use a calculator for this one. Mm. 12.5 times 12.5. I'll be getting like this much, 155.25, and I will divide it by 7.81. So forgetting the 7.1, the answer is what? Answer is some 7.8 meter. Oh, we have achieved the maximum height this time as in the previous case. So what is my previous answer? I have accidentally, without knowing, have found what? The greatest height, maximum height. Where will the ball land? Where will the ball land means the total displacement. How to find out the total displacement? As I told you, so the range is going to be determined by one factor called u cos theta and the total time. You have to find out two parameters. One is the total time of the flight. So considering the vertical height, how about the vertical displacement? 0.
S equals to ut plus half at square. S equals to 0. U sine theta t minus half gt square. This comes here. So half gt square is going to be u sine theta t, and 1t is going to get cancelled off. So my final answer is going to be like 2u sine theta over g is equals to t. So keep it. And the other one is what? The range u cos theta multiplied by this result times 2u sine theta over g. What should I do now? Apply separately. Use, you can write like u squared and 2u multiplied by 2 sine theta multiplied by cos theta divided by g. So what is my u? 25 square times 2 times sine theta means half multiplied by root 3 over 2 for the cos 20, cos 30 and divided by 10. So 1 is going to cancel off from here, and 25 square means 625 multiplied by root 3 over 20. So I may still have to use the calculator for this one. So 625 times root 3. Here we don't have root option here, but instead of that we can do one thing, because we can remember what is root 2. Root 2 is like wait, yeah, is that root 2? No, root 3. Shit. 1.73, I'm going to take it as the root 3 and let's divide it by 20. My answer is going to be 54.0625. Forget about it. It's like 54 meters. So මෙන්න මේ වගේ ගණක් හදාගන්න තවම බැරිද? This is what the maximum level they expect. This is what the maximum level they expect, nothing else. Hari? ලියා ගන්න ඕන නම් ලියා ගන්න ටයිම් එකක් දෙන්න. Hari? Now let me know whether you can manage this type of question alone. මේ වගේ එකක් තව manage කරගන්න බැරි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මට බරස් ගාලා කියන්න.
there anybody that who can manage any of these questions? අවංකවම කියන්න මම වගේ නම කියන්නේ නැහැ කාගේවත් බය වෙන්න එපා. I'm not someone like that, so don't worry. I'm not saying your name. The last part was a bit difficult to do within a short times. හරි short time එකකින් මට වැඩ නැහැ. ඔයාලා time එක දුන්නොත් කරන්න පුළුවන්ද කියන්න. If you have the time, can you manage it? Okay, so that means you have no such big problem. Yeah, it doesn't matter. And for this one, even calculator is needed. A golfer hits a ball from a horizontal ground, giving an initial velocity of 40 ms minus 1 at an angle of 30 degree to the horizontal where the ball is like 2.5 after hit. Isn't that the same thing? Only the values change. Only maybe the same technique. The greatest height, the same technique. Last thing also this one. එහෙම නේද? එතකොට මං ආයිත් ඕක හදලා දෙන එක කිසි තේරුමක් නැති වැඩක් නේ. So I will do it, but it's actually useless. The height, how to get u is like 40 sine 30 times the time is like 2. What is the time? 2.5 minus half into g is like 10 and 2.5 square. හරිනේ අර කතන්දරේමනේ මෙතන කියන්නේ 20 times 2.5 times 5 times 2.5 square. හරිනේ එතකොට මේක 6.25 almost like 50 minus 6.25 times 5 6 means 6 times 5 is 30 and 2.5 times means like 2.5 1.30 1.25 something like this. So it's going to be like 18.75 meter something. Did you get this? Did you get this answer? Yeah, good. හරි. ඇති. ඒ ඇති. ඉතුරු ටිකත් ඔය වගේම තමයි හදන්නේ. මට මීට වඩා ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්න අද තියෙනවා කරන්න. These are really babies. This one is really essential. Let's do one by one.
Okay, this whole question, I will just like give 6 minutes. More than enough, no? 6 minutes will be allowed. Now, before discussing, just let me know, how did you feel? So, if you could finish this question well, or really feel still annoying, I need to know about that. Lamai කියන්න බෑ. That's still hard to achieve one, or such an easy one. Let me know that. Did. Okay. Kirtana did. Others? Kirtana විතරද ඔක කරන්නේ එතකොට? ළමයි, let me know your opinion, whether you finished it or not, or still halfway through, whatever, it doesn't matter. Just let me know. Couldn't do the last question. Hari. Tangling with the square root of 1.6 a bitch. Okay. Bit hard. Okay. Hari. මම මේක හිමීට කියලා දෙන්නද හයියෙන් කියලා දෙන්නද කියන්නකෝ. That's also an opinion from you. Need from you. හිමීට ඔක කියලා දෙන්නද හයියෙන් කියලා දෙන්නද? Because I need to make it comfortable for you before moving to the next part. Because I'm going to take some time on this lesson due to some good reason. Why? මම මේකට ටිකක් time එක ගන්නේ ඇත්තටම හේතුවක් ඇතුව. ඇයි දන්නවද? I could have easily finished this in the last week and move into kickstart into Newton's laws. But the problem is, in that one too, you will get haunted by linear motion. Plus half at square v equal ut plus at, right? Let's see. So v square equals u square plus 2s. All these are going to haunt. ඉතින් මට ඔයාලට මේ ලොකු බරක් එකපාරට ඔලුවට දාන්න ඕනේ නැහැ මේක හරියට නොකර. So if you are really failed in this one, you will get failed in entire section in most of physics, apart from waves, and the other part is called what? Oscillation and electronics. ඔන්න ඔය ටික ඇරෙන්න අනිත් හැමදාම නාන. So this is like a really big foundation. හරි. මේක මං හිමීට මේක කියලා දෙන්නද පටස් ගාලා කියලා දෙන්නද? ඒක කියන්නේ. Tamanta එන අයිඩියා එක කියන්නේ. නිකන් යන්තම් කියලා දුන්නොත් ඇති කියලා හිතනවා නම් ටයිම් එක වේස්ට් කරන එක අපරාධයි. If you really need it, like thorough explanation means like extended and explain everything point by point. What do you need? ටක් ගාලා කියන්න. මොකද අද ළමයි මේ ගොළු වෙලා. Don't you hear me? මම ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක්ද තියෙන්නේ? මම දන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කියන්න බලන්න. A happy medium, moderately. Ha. Only one opinion I just got, then I will just move away with kind of moderate speed. Thorough explanation. So, දැනුයි කියන්නේ. හරි. ඔන්න තව එකක් ආවා. හරි. A boy throws a stone from top of a plane into sea. Right? Slow explanation needed. ඔය එන්නේ ටික වෙලාවක් යනවා මේ sloth ලා ටිකක් ඉන්නේ වගේ පන්ති. හරි. Boy throws a stone from top of the plane into sea. When the stone leaves his hand, traveling horizontally at a velocity of 10 ms minus 1. This is something you will immediately see in the exam questions. Today we are going to discuss some exam questions now. So this is what the ocean just behind.
මේ තියෙන අපේ මුහුද. Right. The path will shift. Path definitely will going to be something like this and land over there. It may travel some direction distance of r and it may take some time of t. That's the same time. If you drop another object in the meantime, the both will fall onto the sea in the same time. Again, මෙහෙම යවන ගමන් මේක විසි කරන ගමන් තව බෝලයක් ඒ height එකේ නම් ඒ වෙලාවෙම අතහැරියා කියමුකෝ. මෙයා පල්ලෙහාට වැටෙන time එකයි මෙයා මෙහෙම ගිහලා වැටෙන time එකයි දෙකම එක. Right? Both the objects may take the same time. The one you drop it will just take the same time, as well as the other one travels in this curved path also going to take the same time interval. Right. The boy throws a stone from the top of a cliff into the sea. When the stone leaves his hand, it's traveling. So with 10 minutes, how long will it take to stone to reach the sea? 8 meters below. Right. Here, what do I have to do is, I have to consider the vertical motion only. What do I have to consider? The vertical motion. You know the displacement, that is height, 8 meters. And remember, in all the projectile stuff, you have one data available and free of charge data, that is gravitational acceleration acting downwards. Motion is also downward. At the beginning, starting one is 0 because it was thrown to this direction. Downward is 0. It may come up with a certain velocity. Here, I don't want. Time is just something neat. Which equation can I use now? Can use S equals to ut plus half kt square. Right, height here I know already. 8 equals to u is 0. Half into 10 into t square. Right. What can I do? Square root of 1.6. Right? Square root of 1.6. Okay, I think Muhammad just leave it like that. මේක කීයද කියලා ගන්න ටිකක් එන ගේමක් දෙන්න ඕන නෑනේ. ඒක කොහොමද කියන්නේ? 1.2 value එකක් එන්නේ. Right, 1.28 something nearly. But just leave it. This answer is enough. 1.262, right? 1.26 සහස් හොයලා is 1.26 seconds. By the way, what are they not doing? Would you understand this one today? Huh? What? Oh, exam එක root එක තිබ්බොත් marks දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් A level exam එකේ ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ roots ගන්න බැරි ඒවා. Right? In the A level exam, they provide something with you can easily get the roots. Right? ඔයාලා නිකම්ම roots ගන්න පුළුවන් ඒවා තමයි දෙන්නේ. ඒක නිසා කිසිම doubt එකක් ඔය ගැන තියාගන්න එපා. You don't have to keep any doubt in that. So somebody needs me to explain that again. Ekangi. Come ekangi.
Are you there, Ekangi? Yeah, okay. Can you understand? You are really quiet today. මේ ළමයින්ට රැට මේ කතා කරන්න බැරුව වෙන ප්‍රශ්නයක් එනවද කොහෙද වඩේ දෙන්නේ. එහෙම සීන් නැත්තම් තියෙන්නේ. නැත්තම් ඉතින් මේ දවල් කරද්දී නිකන් හොඳට කතා කරලා පුඩාල්ල. ඒකන්ගේ ආයේ වොයිස් එකත් මේ කට්ටියලා එහෙනම් පොඩ්ඩක් කතා කරන්නකෝ බලන්න. හෙලෝ ඒකන්ගේ. මැසේජ් එකක් දාන්න. මැසේජ් එකක් දාන්න. Yeah, ඔය තියෙන්නේ. හරි. මේ දේවල් තේරුණාද? Can you understand this all thing? Could you just identify all these explanations? Come Ramya? Hari, my message yeah. I'm talking about, could you understand all these explanations? Oh, Yes, sir. yeah, catch up with this, huh? Okay, no problem. Hari, turn off your mic. How far from the bottom of the cliff it will be when it enters the sea? කොච්චර දුරක් ගිහිලා තියෙයිද කියලා අහනවා. Oh God, how to get it? Now, that thing, the time thing you have, the other one is what? U times T. U is like 10 times 1 point something, no? 1.26, no? No. 6, the answer is going to be 12.6 meters, because there is a reason why the horizontal velocity will never change throughout the motion. මේක ගිහිල්ලා වැදිලා ඉවරයක් වෙනකම් කිසි වෙනසක් වෙන්නේ තාමත් එහෙමයි. අපට සිරි එහෙමද? ඇයි බොක්සින් ගහගන්න කියලාද කාත් එක්ක හරි? Are you a boxer? Oh, seriously? Wow. Which belt are you? Which belt are you? Last brown. Oh, I don't know about the karate belt series. Yeah, in karate belt series, I don't really know. But in terms of taekwondo, there is a belt between brown, that's the red, and red and black. I got a red belt for taekwondo, and I could have easily get the black, but I couldn't because of my master passed away. Then I decided to stop because also my A-level exam was over, about to go to university. Then I stopped everything. Otherwise, if I keep continuing, so in karate scheme, you will definitely get black very soon, Ane? Really good. Okay. Now the next part. What will it vertical velocity when it hits the water? The vertical velocity. The vertical factor only, right? They ask the vertical factor only. So you can easily find it out. The vertical velocity. At the beginning, it was 0. Remember, in horizontal cross, at the beginning it's 0. At the end, it is something with V. You have some extra factor. Acceleration is G downwards. And the time is given like 1.26. Now what can I do? V equals to U plus AT. This is 0. V is like what? 10 times 12, 1.26.
velocity is going to be 12.6. That's the downward. Make it අහලා නැහැ. නමුත් මම මතක් කරන්න එක දෙයක් අහන්නම්. They might also ask the velocity. If they just ask the velocity, means the vertical and horizontal together, and it's like the resultant velocity, RV. How would you find? So that's a really simple case. This is like R square equals P square plus Q square, like a Pythagoras. 10 square plus here 12.6 square. Right. එතකොට 12.6 square කරනවා අපිට හොයන්න වෙනවා. නේ? Calculate exam. $168 අර වගේ 12. $168. So again 58.75 නේ. ඒක අමතක කරන්නකෝ. Why? Because here you got 12.6, 1.26 because of the square root of 1.6. So the after forgetting the decimal point and putting 2 decimal points, so this is going to be 160. So the relative velocity is going to be 100 plus 160 is 260. Square root of 260. ඔකෝමම තියාගන්න ඔයාලා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ? මම මේ කතන්දරේ තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අහන්න. If anybody couldn't understand this part, just ask me. Right. Let's go for the fifth one now. Right. ටග් ගාලා fifth one එකට එන්න ළමයි. No, yeah. The maximum time allocation is going to be like 6 minutes. Timer starts. Alright, guys. A helicopter is traveling horizontally 20 ms minus 1 at a height of 50 meters above a point P on a horizontal ground. When it's released the package. How long will it take to reach the ground? හොඳට හිතලා හදන්න ඕනේ දෙයක්. බිමට යන ටයිම් එක අහන්න. ඉතින් this is nothing other than that previous type of what?
Downward motion, it is initially downward. What about downward? 0. Acceleration is gravity. It may take the time of t, and the velocity, I don't care. So how it be going to be? So it's equals to ut plus half at square is my equation. U is 0. හොඳට මතක තියාගන්න මෙහෙම කෙලින් යන ගමන් මොනවා හරි අතහැරියොත් පල්ලෙහාට මුකුත්ම නැහැ. So 50 equals to half 10 and t square. So 100 over 10 equals to t square. T equals to square root of 10. It's like 3.2 වගේ value එකක් නෙන්නේ නේ. කමක් නැහැ. ඔක root 2 10 කියලා තිබ්බත් ඇති. හරි. then how far P will be will the package land? හරි. මතක තියාගන්න හෙලිකොප්ටරේ යන ගමන් අතාරින්න. So if you don't understand, the boys might have tried it. Boys might have tried it. I'm not sure whether girls have tried it. යන වාහනකින් එහෙම පැනලා තියනවද නිකන් ස්ලෝ කරද්දි? ඔය බස් එකේ එහෙම යන ගමන් ෆුට් බෝඩ් එකෙන් කොල්ලෝගේ හැටිනේ නේ. පනිනවනේ. නැත්නම් කොල්ලෙක් නෙමෙයි. They may just leave before it comes to halt. නවත්තන්න කලින් පනිනවා. එතකොට අපි මේ පනපු තනින් ඔහොම බුක් ගාලා පල්ලෙහාට වැටෙනවද? නෑ. I'll have to move forward and stop. If one step goes wrong, ලෙලි ගහගෙන නතර වෙන්න. වැටලා තියනවද? දනිස් ඉවර වෙන්නම මං ඔබ කරලා තියෙනවා මං ඔබ මට දෙයිනේ කියලා මම තුවාල නම් උන්නේ නැහැ. දවසක් I was in grade 9. So when I was just coming back home from school, so I wanted to jump out. The bus was traveling like at least like 10 meters per second type of high speed. I was just overconfidence of myself and just jump out. Yeah, I could successfully land and no falling. Right? I successfully landed, but at that time I didn't know much about that the horizontal to velocity component. And the best thing was there was this type of light pole post. It was like some 8 meters or 10 meters away from this point. I just landed and have to move forward. There was the light post. So I was definitely going to crash on it. And the best thing was there was a certain drainage system also there. මාර බේරිලා බේරුනේ කාණුවේ මෙන්න මේ කොනට අඩිය තියලා පැනලා මේක නිකන් ඔහොම සී බෙන්ඩ් එකක් තිබිච්ච මේ කොනට අඩිය තියලා මෙහෙට පැනලා ලයිට් කනුවටත් ඔහොම පාරක් ගහලා මෙහාට පැනලා ආයිත් යනකොට බස් එකේ ලාවට මම පැනපු බස් එකේම ආපහු යාන්තම් වැදිලා ලයිට් කනුවට මෙහා පැත්තෙන් ඔහොම ගිහිල්ලා මීටර 20ක් විතර දුරලා තමයි නතර වුනේ. මාර බේරිල්ලක් ඒක. ඒ කියන්නේ නිකන් අර එදායින් එදා අර වගේ ටිකක් ෆාස්ට් යන එකකින් නම් පැනලා නැහැ මේ වෙනකම්. year 9 එකේදී හම්බෙච්ච experience එක. So why? Whenever you are moving in something, you have the velocity of that carrier. ඒ කියන්නේ vehicle එකක් හරි වාතින් මොන හරි දුවන ගමන් මොන හරි අතාරනවා කියන්නේ. You are just in a run and you just drop something. It will not fall like this. It will take this type of trajectory and fall. You won't feel it because why? The thing comes just after you. You will just see it like as if it's moving downwards. But the real thing is from outside the thingy. So, මං අර relative motion ගැන කියලා දෙද්දි කිව්වේ
The outsider may see it like this type of trajectory. You will just see it like just downward trajectory. That's what. Harne? From the package lands. So it's like a 20 meters per second, the speed. And we know the times like 3.2. Okay. So this distance. Am I lagging, guys? Because I can see that the things I have drawn are just taking so long to reach to in the other screen. මොකද පවර් කට් එකකදී සාමාන්‍ය රවුටර් එක මම කොච්චර ගේමක් ගහලා මේවා කරත් router power drops. Guys, am I lagging? මාව lag වෙනවා නම් කියන්න. කොහොමද ළමයි? sometimes කියන්නේ අර මම change කරන්න ඕනේ නම් මේක. I'll connect to other router device. Give me a 1 minute. What the heck? Now it's like, well, no? Or still lagging? ළමයි මාව තාම lag වෙනවා වගේද කියන්න? How do you feel up like that? Am I still lagging? No. ඔයාලා like ද දන්නේ නැහැ මට ඒකත් හිතෙනවා. Right, okay. U is like some 20 and the time was like 3.2. So it's like some 64 meters. My rough values got there. Calculate the vertical velocity of the package when it's reached the ground. So really simple question being asked. Vertical velocity. That's going to be U plus AT thingy.
U is 0 and 0 plus 10 times 3.2 like 32 ms minus 1 downwards. හරි නේද? හා කියන්න. හරිද? Copy it down if you want. හරි. දැන් මේ අනිත් දේවල් ටික ඔයාලා ගෙදරදී කරන්න මේවා එකින් එක හදවන එක තේරුමක් නැහැ. Right? The all this knowledge you need is just nothing. Right? It's the same thing, similar things. So you will find in the exam they ask even simple, easier things. Right. This is one of the really old paper, extremely old paper, like 29 years old paper. More the motion lesson related papers are very rare, so I have to go back to long years, and this is one of them. So an essay question is like some 30-minute stuff, but I can't let you do it for like 30 minutes. So for one part, like 3 minutes for each. The maximum time allocation I'm going to give you is like going to be some 9 minutes. I like that. So you should know that the guy called, what is it called? Nikola Tesla found that the world is running on with some auspicious numbers, what, 3, 6 and 9. So 69 is a very bad number because Mahinda Rajapaksa. So 9, I would like. So let's start. Come on. Time is over. Oh, another one gone. හරිද? Right. Let's try this now. හදලා ඉවරයිද? No.
No. තව වෙලා ඕනේද? තව වෙලා ඕනේද? කියන්න ටක් ගන්න. If you need more time, I can give you. No problem. Rama, if you need more time, I can give you. ළමයි වෙලා ඕනනම් කියන්න නැත්තම් හදන්න ගන්න. Let me know, guys. මාව ඇහෙන්නේ ඔයාලට? Hey, have you finished or not, or do you need more time? මේ ළමයින්ට වෙලාව ඕනද නැද්ද කියලා කියන්නවත් නෑනේ. මල මාර පොරවල්නේ. කෙනෙක් කියනවා you do. I can do it, but I need your opinion whether you stuck, done. I don't know to using graph. Okay, if you don't know, you will get to know today. That's what science it is. But the others, කියන හදන ගමන්ද හිර වෙලාද මං කරන්න ඕනේද, whatever. If you have done, then no problem. If you are just doing, it's no problem. If you need my help, it's also no problem. But you are just extreme ultimate calmness is something really troubling me. එක exam question එකයි මම ඔක්කොම out කියන්නකෝ. bit stuck sir. සහස් කියන බන් සහස් වගේ දත්තේ මොකෝ. මේ දෙව්මි. I don't know, today you are just like only Zoom account is active and you are not there or something. දෙව්මි. මේ ළමයා ඉන්නවද කියලාවත් මම අත් දන්නේ නැහැ. දෙව්මි. දෙව්මි. If you are there, just at least like send a message or just turn on your mic and talk. Done කියලා දාන්න ඉතින්. හදන්න තු ඉන්නපා. දෙව්මිගේ යාළුවා තරුසි. Tarusi is not responding. Did ඔය තියෙන්නේ අමුන් දෙන්න කරලා හදන්න නැතුව ඉන්නවා. සහස් කියන්න බලන්න සහස් මොකෝ වෙනවා කියලා. සහස් finished. Done. Finished. Good. If you have finished, just don't waste the time and just text
I did actually send a message. Sehat, you? Sehat is not responding, and little tough. Italian girl, done or doing? Rachel, Rachel not responding, and last one is Ekangi. How about you, Ekangi? Little tough. Okay. හැමෝටම මොකද මම exam ප්‍රශ්නයක් නිසා හැමෝගෙම ඇහුවේ. A figure shows a displacement time curve of an object which moves a straight line on a horizontal table. Mass of the stuff is 0.5 kilogram. Find the initial and final velocities. Really easy. Displacement time graph, no? Centimeters and in seconds. Starting displacement is what, say 50, and for the first motion it's like finishing displacement is like 150. So you know, in a displacement time graph I have to do one thing. In a displacement time graph, only result can be obtained is the gradient. Now that the gradient of the graph gives you what? Velocity. This is like y2, y1, x1 and x2, and the velocity is equals to the gradient. So how to get the gradient? Gradient is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. Right, okay. Have a good look at here. Velocity is going to be v1. Y2 is like 150 minus 50. Y1 over 100 because centimeters, and divide by the time taken thingy. Time is like, what is the time thingy? 10 minus 0. Final time is 10, 0. 100 above and 100 below by 10. 100 and 100 cancel off. 0.1 ms minus 1 is the v1 value. Right, like in the same manner, I can find out the velocity of the returning journey here to the other side is v2. It's a downward thing. So somehow the opposite direction, it doesn't matter. So I have to mark it like this is what x2 for the second motion. This is what x1 for the second motion. So if this is most of the students have some problem. I will explain you that thing first. Most of the students are thinking it like this way. When it comes to think of downward this type of downward graph, they have a big doubt of choosing y1 and y2. So no doubt this is what my x1, because x is in this position, positive direction. This is definitely x1.
This is definitely x2. So that can be easily marked. But many of the students are thinking in a different manner. This is this downward motion thingy. So this is y1 for them. This is y2 for them. And it is absolutely bad. There is a reason. Because what is my x coordinate thingy? X is known as what? Independent. What? Independent variable. Independent means we can change. It has its own authority. Right. We have our own authority. Right? So we have our own authority, but why it is called dependent variable? What? Dependent variable. Dependent means what? It is exactly depending on with this one. So x1 will determine what is y1. So what is with x1? With x1, this is what just above it. What is just above it is what? X1 will determine y1. So here it is y1. Y has no its independent choices. All the choices are made by x2. So x2 will determine y2. මතක තියාගන්න y2 තියෙන යට y1 ඉන්නේ උඩ. Always determined by that. Imagine if there is a girl, the girl has no right to choose anything, then she's undone by her boyfriend or husband or mother or father. Imagine a condition of her life. If the girl is willing to wear something, the boy might just deny. නෑ ඕ අඳින්න එපා මම කැමති නෑ. මොකක්ද තමුසේ මේ කොටට ඇඳගෙන කරන්නේ? Like that. All the dresses what she's just about to wear is determined by the boy. Those are called as the toxic relationships actually. But in Sri Lankan society, they think it's like අනේ යමට හරි ආදරෙයි. කොහොමද තමයි ලංකාවේ වෙන්නේ? ඇත්ත කතන්දරේ ඒකයි. ලංකාවේ හිතන් ඉන්නවා අනේ යමට හරි ආදරෙයි කියලා. ඇත්ත කතන්දරේ ඒක ආදරේ නෙමෙයි, manipulation. Right? That's called technically manipulation, nothing else. So final velocity. Final velocity means this part. Motion of this, the second part. Right. It's like minus 50 and 150 is the top. For the finding out the downward section, y2 is here, y1 is here. Right. What is my y2? Minus 50. Right. Minus 150 divided by time is like 35 and 10. 35 minus 10. Minus 200 over by 10 to the power minus 2 because it's centimeters. And 25.
කලින්ට වඩා පොඩ්ඩක් gradient එක අඩුයි මෙතන. It has a bit lower gradient than the previous one. Previous one it was like 0.1 ms minus 1. This is lower. හරි නේද? ගත්ත හැටි තේරුණාද? Could you understand how did I do it? And now it asks, draw the corresponding velocity time curve for the whole journey of the object. Hari. Velocity time curve. It's a VT graph. Remember one thing. In the forward direction, uniform velocity, it says what? What is the initial velocity? 0.1. It was moving in the positive direction. Now all of a sudden it changes to the other direction. This is how you have to draw, because uniform velocity. Did you draw this? මෙන්න මේක අඳගත්තද? මේක අඳපැටි තේරුම් නැත්නම් ඒත් අහන්න. If you don't understand how did I draw it, just ask me. කොහොමද අප්පා යන්නේ කියලා අහන්න තේරුම් නැත්නම්. ඔය තේරුම් නැත්නම් අහන්න ළමයි. Lamai, just ask me if you don't understand it. හැමෝටම තේරෙනවා ඇති කවුරුත් තේරුන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ නෑ මේ වෙනකන්. Determine the total distance traveled by the object. So total distance means it has moved upward some 100 and this is 200. So altogether what is it? Some 300 meters. The distance is what? In the first one 100 meter, next one 200 meter. So altogether 300 meter. How did I get it? Because see, from here to here, it moved some 100 from here. Again, from 150 to minus, it's like 200 meters. It's a distance. Distance means that. Explain what happens to the motion of the object at t equals 10 seconds. Give a practical example of similar change occurring t equals 10 seconds can be observed. Hurry, practical T. The answer number is what? C. What is it? Changing the direction. Changing the direction to opposite direction. See? So in the displacement time graph, you can see it was moving in the positive direction first. In the positive direction. Now the other side means it's in the negative direction. Good example is bouncing back off a ball against the wall. බෝලයක් ගහනවා පිටියකට පිටිය වැදිලා අපහු වෙනවා. Example what? Bouncing a ball
against a wall. Simple. බෝලයක් පිටිය දිලා අපහු යනවා එනවා. Number 3, suppose the object experiences a constant frictional force exerted. මේක අමතක කරන්න. You can do this because we didn't do any Newton's law yet. So you can't. හරි. ඒක තව සති within like 3 to 4 weeks you can definitely do this. You can definitely do this within 2 to 3 weeks, 3 to 4. Maximum 4. Within 3 weeks, I will just try to do it somehow. මං හිතනවා ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ගන්න තේරෙන්නේ නැතිනේ. මහා මැජික් නේ ළමයි ඕල. පොඩි දේවල් අහන්නේ. මීට වඩා අමාරු ගණන් මගේ ටියුට් වල තිබුණා. There were way harder questions in my tunes. තිබුණ නැද්ද මීට වඩා අමාරු ඒවා? හරි. මොකද කියන්නේ දැන් ඉන්ටර්වල් එකක් අරන් එනවද? තව ගානකට ඔහොමම යනවද? මෙන්න මේ ස්ප්‍රින්ට් එකේ ගාන එක නම් මම කලින් හැදෙව්වද මන්ද මම මතකත් තිබුණා. Did we do this sprinters one? මෙන්න මේ දුවන කෙනාගේ එක ගණන් හැදුවද අපි? මන්නේ හැදුවා වගේ මතකයිනේ. Did we? In this class? Yes or no? කරාද නැද්ද කියන්නකෝ. ඉන්ටර්වල් එක අරන් යමුද? හරි ඉන්ටර්වල් එක ගමු. මොකද දන්නවද? ඔයාලට ඕනේ නැති වුණත් මට ඕනේ මට නිකන් මේ අර වෛරස් සීන් එකෙන් පස්සේ තවම ඇඟට ෆිට නැහැ. වොයිස් එක පවා මම ටිකක් කන්ට්‍රෝල් කරලානේ කතා කරන්නේ. වෙනදා වගේ හයියෙන් කෑ ගහලා කතා කරන්න බෑ. So අමන්ඩාට දැනුයි කරන්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Hello Amanda. Hello Amanda. Amanda, can you hear me? Yes, sir. When you are coming, we are just going to go because we're going to take an interval. So Lamai, just join back around 10:45 at the end. It's like a very short interval, 15 minutes, 10:30, 45 or 50 අතර එන්න. හරිද? යවුණාද කට්ටියම? Did everybody hear this? ටග්ගා මෙසේජ් එකක් දාලා කොහොමම මියුට් කරලා යන්න. හැමෝටම යවුණාද කියලා බලන්න මෙසේජ් එකක් දාන්න. යවුණා කියලා ටග්ගා දාන්න. yes කියලා. MS key දාන්න. that means කීර්තනා, ස්වේතා, ඒකාංගී, අමන්දා, අනිත් අය මොකද නැත්තම් ඔබ උඩින් බලාගෙන ඉඳීනේ මම මේ මොකද පුත් කරන්නේ නැත්තේ කියලා. හරි මාත් එනම් මේ මියුට් කරනවා. Get your interval now. Lamai, are you there? Okay, who is missing in this one now? Devmi there. Devmini is not there. Somebody is missing another.
ඉන්න කට්ටිය දාන මෙසේජ් එක. Are you there guys? ළමයි වෙලාව නාස්ති කරන්න එපා. ඇවිල්ලා දින්නේ කියලා කියන්නේ. Okay. And I think Rachel is also missing. So this one was discussed, no? Now let me know whether did we do this one or not. මට මේක ළඟදී කරා වගේ මතකයි විතර කරාද නැද්ද කියලා මතක නැහැ හරියට. Okay, in this one question, only one part you can do. The third one, the third question, you might not know. If you have your O-level knowledge really good, grade 10 knowledge, you can use it. Otherwise, so you can do this one, this one, this one, this one all together. So let's start. So for this question, I maximally give you like 8 minutes. Yeah. එක ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 2 ගානේ දෙන්න විනාඩි 8ක්. Maximum time allocation is like 8 minutes. Start it now.
Okay, time is over. Done. Good. Find the reaction force exerted starting block on the sprint. දැන් කියයි සමාර වැඩේනි. Right? සමාර වැඩේනි. අපි නිව්ටන්ස් ලෝ දන්නේ නෑනි. එහෙම කතා කියයි පොඩ්ඩක් බොරු කතාවක් ඒක. Because you are in grade 10, you know F equals to MA. මේක දන්නේ නැත්නම් 11 10 විදියට කරන්නේ නෑනේ. Right? 100 meter pushes on the starting block for 0.2 seconds and leave then with speed of 5 ms minus 1. Right? Starting block and the accelerate for further 5 seconds so that it becomes 12 ms minus 1. And continuous speed. Right. Make හොයාගන්නේ කොහොමද? Mass is given, but the acceleration is a question mark. Acceleration equals to v minus u over t. What is v? 5 minus 0 over t is like 0.2. So 25 ms minus 2. තමයි මෙතන පළවෙනි එකපාරට දෙන acceleration එක. So what is the force for this part only? You can get it like F equals to ma. So he takes what? He takes 0.2 seconds to accelerate up to 5 ms minus 1 from 0. From 0, right? So what is the change of velocity? V minus u over t. This is how you can get the acceleration. V is what? 5 minus 0 over 0.2. Like 25 ms minus 2 is the very large acceleration. So it's ma. M is 70 times 25. It's going to be a very big force, right? Huge force. So 25 7ක් කීයද? 25 6ක් 150 175යි. එදහස්සිය 50 නිව්ටන්. මේ උත්තරය ආවද 1850? හරි. ඒක හොයන්න 10 වසරේ නොලෙජ් එක තිබුණාම ඇති ආ. දැන් කියන්න එපා අපි නිව්ටන්ස් ලෝ දන්නේ නැහැ නේ කියලා. Calculate the distance covered by the sprinter by the time attain this maximum velocity of 12 ms minus 1. Covered by the sprinter by the time he attains, right? Distance. So at the beginning, when he leaves the starting point, he had the velocity of 5 ms minus 1. As u, this is what initial velocity of u, and he when reached to this point, something has a velocity of what? 12 ms minus 1, but you don't know the displacement made here is some distance s. You have no idea, but you don't have any idea about the acceleration even. But it says what? Next 5 seconds, you know the time. One thing you know is time. Time is 5 seconds. Right. Now you don't try to subtract 0.2 because why? That 0.2 means he's just gaining the acceleration still on the initial point, right? He leaves with 5 ms minus 1. That time is going to be a new time. That 0.2 is gone. It's only the leaving time. He still, his feet are just touching.
until that time මේ කියන 0.2 කියන එක එයා move වෙන time එක නෙමෙයි නිකන් move වෙන්න accelerate වෙන time එක විතරයි. so නැත්තම් ඔය සමහරක් මම දැකලා තියෙනවා 5 minus 0.2 කියලා දාගෙන time එක ගන්න හදනවා. it's wrong huh? it's just 5 next 5 seconds නේ. so you can get it like s equals to ut plus half at square. No, because you don't know the acceleration, but you can just get it this one from here. S equals to u plus v over 2 times t. There is an equation most of the students are really forgetful about this one. How u is 5, v is like 12 over 2 times the time is 5, 17 times 5 over 2. It's like 170 කොහම කීයද 85 නේ. 85 divided by 2 is like 42.5 meters. Did you get this answer? 42.5 meters. All right, good. මේ ගත්ත විදිය තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් දැම්මම අහන්න. මම ඔයාලට තප්පර 10ක් දෙන්නම් ඔක අහන්න if you don't understand. Oh shit. කවදාවත් දුවලා නැද්ද? Haven't you ever tried running? හොඳට හිතන්න ඒක කියලා නෑ. ඒක කියන්න ඕනේ නෑ. Right? හිතලා ගන්න පුළුවන්. When you just keep your foot on the footrest, you are in this type of position. Right? You are just getting ready to run. Keeping your arms on here. When you leave, what happens? Your body gets stretched. This position. This is the rear hand. One feet is like this. Now you are in upstretched position. At this point, u is equal to 0. But when you leave, still in touch, right? Still in touch with the footrest stand. Now you leave with a velocity of 5. So initial velocity is 0. This one is leaving velocity is 5. You took some 0.2 second to achieve this 5 second 5 ms minus 1 speed. තව මොකද තේරුන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මම මේ footrest එක තියලා හයියෙන් කකුල තද කරලා ගහනවා බිමට. එතකොට තමයි accelerate වෙන්නේ. තාම කකුලෙන් ගියේ නැහැ. That's why I forget that time even. It took only to accelerate. After that, he start the journey with 5 ms minus 1. Journey එක කියන්නේ යා leave වුණාට පස්සේ. තේරුණානේ? මේ ගැන තව කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න මේ වගේ දේවල්. Don't keep it in your mind and hide it because you have to question and ask. මගේ පන්තියේ එක්ක මම ඔය ටික තියන්නම්කෝ. නෑ එවුන්නේ නෑ. පස්සේ බලපු එකට නිකන් හරි මේ මොකද්ද මේ ගේම් එකක් වැන්නලා කියලා දීලා බලයි. හරි. What is the mechanical work done by the sprinter during the acceleration period of 5 seconds? ඔක කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ උනාට ඒක මේ මම දැන් කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඔක work energy and power කියන එක තව 2-3 months වලින් විතර වගේ 2 months 3 months වගේ අතර අපි පටන් ගන්නවා. අන්න එදාට කරන්න තියෙන එකක්. Number 4, find the time taken by the sprinter to complete the race. Find the time taken by the sprinter to complete the race. Right. Number 4. Right. ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ he has taken what? Some 5 seconds to cover what? 42 meters. Now he has to cover how many meters?
100 meter race එකක් නේ. The total is 100. එහෙනම් 100 වලින් මේක අඩු කරපුවාම කීයද? 57.5 meter is the remaining, right? So the time 2, this is T1 and this is T2. The total time is what? T1 plus T2 plus 0.2 කියන එකත් මතක තියාගන්න. මොකද එයාගේ අර මෙතන පටන් ගන්න එයා waste කරන්නේ 0.2. So it's like that. So how to find out this time? T2 කොහොමද හොයාගන්නේ? You know that's a constant velocity thingy. He runs with the velocity. What is that velocity? Is that 12? Yeah. He run the next part with constant velocity of 12. So displacement over time. So the time equals to displacement over velocity. So the displacement is like 57.5 divided by 12. Getting him a Asian divide net na divide කරන්න බැරිත් නෑ. මොකද මේ 0.5 වලින් කපලා ගන්න පුළුවන්. බලමු කැලල එක ගහලා. 4.8 කියන එක ගන්න මම. I will only take 4.8. It's like 4.8 seconds. Now what is it going to be? In previously the total time he had like 0.2 second at the beginning, then 5 seconds plus 4.8 seconds. All together what is it? Time is like 10 seconds. Usain Bolt ගේ මල්ලි කෙනෙක්. Now in the race, another sprinter who took the better start by achieving initial speed velocity of 5 ms minus 1 in the same period of 0.2 as above. However, the spent 5.4 seconds to reach his speed of 12 ms minus 1. Calculate the time as the former sprinter overtakes the later. Right. Former sprinter means the first guy. Later means the second mentioned guy. ඕක පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන කතන්දරයක්. අර catch up scene එක. Why? The first one ran to here, both start at the same time. But this one has a faster movement at the beginning, 5.4. First guy just had 5. So by the way, when the second guy going fastest, the first guy, one common thing is behind them. What is it? The displacement x is common for them, right? Because both of them have traveled the same distance while the other guy fast. එහෙම නැත්නම් එහෙම වෙන්න බෑනේ නේ. මේ දෙන්නම එකම දුරක් ගිහිලා තියෙද්දි නේ යාලයා වල්ලන්න පුළුවන්. So මේක තමයි දාන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේ u for the first guy, what is it? He had an acceleration of කීයද acceleration එක ආවේ? What is his first guy's acceleration?
I didn't find the acceleration. Now we have to find it. We have to find the acceleration for the first guy. Just leave it like this. Don't substitute. So 705 times t square. Time is also going to be the same. This is equation number 1. For the second guy, I have to write the same equation. 5.4 is the initial velocity times time plus half into acceleration a2. What is it? 5.4, sorry, 12 minus 5.4. It says like 12 minus 5.4, no? .4 here. Here the then 6.6 ne. මේක මෙහෙමම තියන්න. This is what my equation number 2. මම මේ කරන දේ පොඩ්ඩක් අපහැදිලි වගේ නම් අපව අහන්න හදලා ඉවරනට පස්සේ. So the displacement is same. What you can do is equal 5 in t plus half into මේක 1.4 කරලා ගන්න පුළුවන් 7/5 කියන එක 1.4 t square. That's going to be equals to 5.4 t plus මේක කපන්න පුළුවන් 6වා කීයක් ගියොත් 60ක් ගන්නවා 11යි 6වා 9යි 11/9 t square, right? t square set එක මෙහෙට ගමු. කවුද ලොකු? 11/9 වල වැලියු එක කීයද? 110ට 9වා කීයක් තියෙනවද? 1යි 9වා 1යි 20ට 9වා 2යි 1.2 වැලියු එකක් යන්නේ නේ. ඔව්. 2 එක එහෙම යන්නේ. Right. So 0.4 t equals to so you can cancel 1 t from here. Two seconds. තප්පර දෙකකින් අල්ලනවා. එයාව තප්පර දෙකක් යද්දි අල්ලනවා. Right? තේරුණානේ? You can find out the time really easily. මේකෙන් hint එක උත්. Overtaking takes place during the accelerating period. නැත්තම් ඔක ගාන එහෙම complicated වෙනවා. Yeah, half into 11/9. Maybe
11/9. මේ 6.6 කියන එක තමයි මම මේ 11/9 කරලා ගත්තේ. ඒක තමයි මම මෙතන ගත්තේ නේ. see 11/9. හරිනේ. තේරුණා නැද්ද? හරි නේද? ඕක තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අහන්න පටස් ගාලා. Oh yes, big mistake here. Yeah. It's my bad. It's extremely my bad because I have missed this half. Good observation. Good observation. 4 seconds. තප්පර 4ක් යනවා. It takes 4 seconds. No. First 0.2 seconds. No acceleration. Nah? Acceleration is there, but it is not leaving. Still the feet in touch with the board. He hasn't moved. Okay, running කරලම තියෙනවනේ ඔක තේරෙන්නේ. running event එකක් හැටියට කරලා නැත්නම් හෙට නිකන් උදේ නැගිටලා එළියට වැහලා පොඩ්ඩක් දුවලා බලන්නකො ඔක හරියනවා. හරි. මේක තේරිච්ච නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් අහන්න. මේ මම මේකේ මේ board drawing දෙනවා ඒක නිසා මේ worry වෙන්න එපා. ලියා ගන්න බැරි වුණා නම්. ඒ ගාන හදපෙට තේරුණාද නැද්ද කියලා කියන්නකෝ. දැන් පේනවද ඒ ලෙවල් වලදී මේ අර හදාගන්න බැරි ගණන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේවා ලේසි දේවල් හම්බෙන්නේ. concept එක විතරයි චුට්ටක් හිතන්න ඉඳ තියන්නේ. මම මේකේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා කරන්න. නමුත් අද කරන්න වෙලාවක් නැහැ ඒක. ඒක නිසා අද ටක් ගාලා 2002 ගාන කරලා ඉවරයක් කරමු. I don't even have done any running event, but for fun I have run. Right? Event එකක් හැටියට නම් මම run කරලා නැහැ කවදාවත්. Because I used to play cricket, not running athletic stuff. හරි. මේ බලන්නකො project time වල මෙන්න මේ වගේ එන විහිළු අහන්නේ. දැන් වෙලාව කීයද කියලා බලන්න. 23යි. ඔව්. අපි මේක අද කරනවද next week එකේ discuss කරනවද? මට හිතෙනවා මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් next week එකේ කරොත් හොඳයි කියලා. අද කරන්නේ නැතුව. right? ඔව්. අද කරන්නේ නැතුව next week එකේ කරොත් හොඳයි. මොකද මේක ගෙදරදී කරලා තියන්න. පොඩේ මේක අද කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක explain කරන්නයි time එක මදි අපිට. හරි. මම පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේකේ අවශ්‍ය basic details ටික මම දෙනවා. right? I am going to give you all the details what you want for this one because this needs some basic Newton's law of motion
to get the first part. You don't know that. So මේක නම් ඔයාලා try එකක් දාන්න පුළුවන්. You can try this. හරි. මම මේ පළවෙනි part එක මම හදනවා. ඔයාලට හදලම පෙන්නන්නම්. ඒක මේ හදන විදිය ඔයාලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. තව මාසයක් යන්න කලින් ඔයාලා ඔක හදන්න දන්නවා. But still you don't know. මෙන්න මේ acceleration එක මම ඔන්න හදලා පෙන්නවා. ඒක ගත්ත විදිය මොකක්ද කියලා දැන් හිතන්න එපා. Right? I will give you this one as a data 5 ms minus 2. පුළුවන් නම් මෙයාව try එකක් දාන්න. මේක මම දීලා තියෙන්නේ. හරි. Rest of the things you can do. The rest of all you can do. This all you can do. Start. I'll give you like 10 minutes. පුළුවන් නම් පුළුවන් බැර නම් බෑ. This is something like that. එක්ක හදන්න පුළුවන් නැත්නම් කොටින්ම බෑ. Timer starts. හරි. Guys, right. So මේක try කරගන්න පුළුවන්ද? බැරිද? The network level is really bad now. පුළුවන්ද බැරිද කියන්නේ? කරාද නැද්ද? Did you do it or not? ටග්ගල කියන්නේ. try කරගත්තද බැරි වුණාද? Did. Okay. Others? Couldn't do it. Okay. Until part 3B so far, sir. Did accept the explaining part. Okay. Hurry. Assuming that the acceleration of the shuttle is constant, determine the velocity the shuttle after take place. V equals to u plus at.
nothing else. Because at the beginning, what about velocity is 0. මොකද shuttle එකක් නිකන් නවත්තලා තියලානේ engine එක start කරලා යන්නේ. That 0. So cancel. V equals to acceleration we just found 5 and t is some 30. So what is the velocity after 30 seconds? It is some 150 ms minus 1. මේ මෙන්න මේ වගේ ඉගෙන ප්‍රශ්න අහන්නේ. These are extremely easy, right? But there is a one big problem. It appeared to be. I'm writing on the board and you don't see. That means there is a very big network problem now. I have written many things on the board, but you can only see one thing because in my other device I can see. Right. Have a look at. Then මං හිතන්නේ හරි පේනවනේ. It is 150 meters per second. So calculate the exhausted velocity of the gas relative to the shuttle. හරි. gas එක කොච්චරක speed එකකින් යනවද කියලා අහනවා. So it's something really hard if you don't have really basic understanding. I should have given that. මං ඒ කැලේ හරනම් දෙන්න ඕනේ. But you don't have the knowledge yet to do, but they have given the equation already. But I have to accept that you are just still small children yet. So mu product gives the force. The required force is what? This one. I should have given that. යාලා කියලා තියෙනව නේද? The force කියන එක ගන්න පුළුවන් කියලා mu කියන එක. ඒක කියවුවා නම් අහු වෙනවා. මතක තියාගන්න A level වලදී මෙන්න මේ වගේ අලුතෙන් අහලා නැති equation දෙනවා. So this is given like 3 into 10 to the power 7 is the driving force. M is not the mass of the shuttle. It says what? See, the product of rate at the which fuel burn. Metin fuel burning from 3ක් තප්පරයකට පුච්චනවා. 3 into 10 to the power 3 times u. U equals 10,000 ms minus 1. මෙන්න මේක මම හරනම් හොයලා දෙන්න වටන එකක්. හරි? මොකද මේක මම හිතන්නේ නිව්ටන් ලෝවත් දන්නේ නැති ඔයාලා කරයි කියලා. I can't accept. So ඒ ගැන තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක වැඩි හිතන්නත් එපා. Yeah, 2a it was like Newton's law. That one is also like Newton's law. You don't know anything, so I should have given that speed. What is the exhausted velocity of the gas relative to the earth? Anna ලස්සන ප්‍රශ්නයක්. Now the shuttle is moving upward. හොඳට අහගන්න. Now the shuttle is moving upward with the velocity of 10,000. So what is this? Velocity of shuttle relative to the earth upwards. Now it is like what? Velocity of gas relative to the shuttle is like 10,000.
Oh, no. It's like 150 here. This one 150, 10,000. So now ask what? Velocity of gas relative to the earth. කාලවරින් කොද? ඕක තමයි අහන්නේ. නෑ ඒක මේ 15 නෙමෙයි. ඒක 15 නෙමෙයි. ඒක මේ ළමයෝ මම මේක ගත්ත හැටි කීතන් දෙපා කියලා මම ඔයාලට කිව්වා නේද? මේක මං අරන් දුන්නේ ඒකනේ. දැන් සහස් අරක දාලා ලොකු වැරදි උත්තරයක් ගත්තා 15 කියලා. දැක්ක හැටියට හිතෙනවා ඔක A level මොනවාද මේ ඒ අවුරුද්දේ කරපු එකේ මම බැලුවා ඔකේ මාකින් ස්කීම් අරගෙන මාකින් ස්කීම් එකේ කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ උත්තරේ මාර විදියට අරන් දිනවලු. A level කියන්නේ මේ දැන් වා නිව්ටන්ස් ලෝ මොකුත් දන්නේ නැති කෙනෙක්. තවම හරියට A level වල තියෙන එක දන්නේ නැහැ. You are someone who doesn't know anything about the Newton's law yet. But somehow those who has written the answers in that A level exam, they knew this one. They technically knew all this. But those buggers have done some terrible mistakes. That means sometimes if you're some certain families, I have seen they're getting married around 18 or 19. හරිද? එහෙම මැරි කරපු කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ තාත්තලා වුණත් අම්මලා වුණත් සමහරක් විට 2003 වල A level කරපු අම්මෙක් තාත්තෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ වයසේ ළමයින්ගේ ඔයාලගේ නැතත් ඔයාලගේ වයසේ ළමෙක්ගේ හරි ඉන්න පුළුවන් ක්ලාස් එකක. අපේ හිටිය අපේ පන්තියේ සුපුන් කියලා කොල්ලෙක් ඩෑඩ් අවුරුදු 20 දී තමයි මම හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2003 නෙමෙයි 2004 බෝන් අයගෙත් ඉන්න පුළුවන්. මං කියන්නේ හරියට බැලුවොත් ඔයාලගේ තාත්තලාගේ කාලේ කරපු A level ප්‍රශ්නයක් හරියට බැලුවොත්. හරි 20 years earlier. එතකොට මම බැලුවා මම ඔය සාමාන්‍ය මාකින් ස්කීම් ඔක්කොම අරගෙන කියවනවා මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මාකින් ස්කීම් නෙමෙයි සෝරි රිපෝට් එක. මාකින් රිපෝට් එක. ස්කීම් එක වෙනයි රිපෝට් එකක් තියෙනවා අන්තිමට. ඒ රිපෝට් එක හොයලා කියවද්දි අහුවෙනවා ළමයි කරලා තියෙන වැරදි වලින් නම් ලියනවා ඒක. ඇනලයිස් කරලා බාර දෙන්න ඕනේ. අන්න එකක් තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම වගේ හොයලා මම කියවනවා සාමාන්‍යයෙන් වෙලාව හම්බෙද්දි. මොනවද මෙයාලා බුල කියලා තියෙනවා කියපු වැරද්ද කරලා තියෙනවා. So forget about it. Now what I need to find? What do I need to find? Gas relative to the earth. Hi. This is what I need to find. Velocity of gas relative to earth equals to what? Velocity of gas relative to shuttle plus I told you the way. Now what is it? Velocity of shuttle relative to the earth. Now this is how I want to do it. Gas relative to earth downwards, gas relative to shuttle downwards, but this one is technically in upward. You know that we can't apply something in two directions, so I have to change the direction downwards. So that means there was a negative sign appeared here because of the inversion of the arrow. This one is positive because I didn't change anything. So now what is it going to be? This whole equation is going to be negative downwards. So what is my final thing is like $10,000 minus 150 is going to be 9,850 meters per second, which is downwards. හරිනේ? ඔන්න මරු කතාවක් ඇහුවා ඉඳලා.
ඔන්න මරු කතාවක් යවුවා. කොහොමද ඩවුන්වර්ඩ් ළමයෝ මේ ඉගෙන ගන්නේ හෝම් සයන්ස් නෙමෙයි. This is physics. This is not home science. හරි? හෝම් සයන්ස් වලදී අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් මගෙන් ඇහුවා. පුතේ Earth එකේ ඉඳන් shuttle එකක් යවන්නේ උඩට. rocket අර මේ අපි කියන්නේ rockets කියලා යවන්නේ නිකන් අහස් කූරක් යවුවා නම් දන්නවනේ. ගෑස් එක පල්ලෙහාට ගහන්නේ මෙයා උඩට යන්නේ. තේරුණා නැද්ද? මේ යන්නේ velocity of gas relative to earth පල්ලෙහාට යන්නේ. shuttle එකත් එක්ක බලද්දි ඒක පල්ලෙහාට යන්නේ. velocity of gas relative to shuttle it's also downward. Shuttle is the only thing which is moving upward. shuttle ගැන හිතන්න එපා පොඩි අහස් කූරක් මතක් කරලා බලන්න. So physics is a practical subject. You have to think practically. Hari. This explanation part you can't. Because why? No atmosphere outside the statement is correct. No. මේ ගැන ඔයාලට තාම කරන්න බෑ මොකද you have no idea about momentum yet. Weight and momentum is not enough. Acceleration of the shuttle increases but fuel burns even though මේකත් තවම බෑ. Newton's law දන්නේ නැහැ. But මේක ඇල්ලම අමතක කරමුකෝ. අර ටික ඇති. දැන් ඔයාලට මට මේකෙන් ඉම්ප්ලයි කරන්න ඕනේ පොඩි දෙයක්. චූටි දෙයක්. So in the A level they mix these with Newton, momentum, energy and all the other. So motion is what? Just what? Simple effect. මේකෙන් අහන්නේ අපිට මෙන්න මේ ටික දාන්න පුළුවන්ද කියලා විතරම තමයි. වෙන මුකුත් නැහැ. U plus AT SC equals UT plus half AT square. ඊළඟට V square equals U square plus 2AS. The other one is SC equals U plus V over 2 times T. එක මෙන්න මේ relative velocity දාගන්න පුළුවන්ද කියන එක විතරමයි check කරන්නේ. වෙන කිසි දෙයක් අහන්න. Because there are very bigger things like these. මේ වගේ bigger things ගොඩක් තියෙද්දි මේකෙන් අර හොම්බ පැටලෙන ගණන් අහන්නේ. So take motion and projectile as light as you can. පොඩ්ඩක් lightly ගන්න ඕක නිකන් ඇඟට බොරුවට බය වෙන්න කාරණා මොකුත් නැහැ. දැන් ওই ගණන් ටිකම ආපහු ගෙදරදී එකපාරක් relax time එක හදන්න. කොහේ හරි ඉර වුණොත් මම ඔය ඔපු ආන්සර් ෂීට් එක බලලා පටස් ගාලා තේරෙයි මේ මොනවද අපිට සර්ගේ ටියුට් වල තිබුණා නේද ඊට වඩා අමාරු දේවල් කියලා. ඔව් ටියුට් වල තරම් අමාරු ඒවා එක්සෑම් එකේදී හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ටියුට් වල විතරමයි හම්බ වෙන්නේ. So have the confidence in the next week අපි තව ගණන් ටිකක් හදලා ෆෝස් වලට යමු නේද? එහෙමද හොඳ? මට කියන්නකෝ. තව මේකෙන් විතරක් නෙමෙයි දැන් මට හිතෙනවා vectors එහෙමත් මේ වෙද්දි හොඳට අමතක කරලා ඇතිනේ. You might have completely forgotten about the vectors and many other. So ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද? තව මේ වගේ ගණන් ටිකක් හදලා ගියොත් හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ නැත්නම් අලුත් පාඩමට යනවා හොඳයි කියලාද? කියන්නත් ගන්න. කොහොමද හොඳ? පටස් ගාලා කියන්න next week එකේ මට ටක් ගාලා decision එකක් ගන්න. ඕනනම් forces පටන් ගමු. ඒක මට අවුලක් නැහැ. තව සතියක් විතර ලැබෙන සතියේ තව ප්‍රශ්න ටිකක් කරමුනේ. හරි. මතක ඇතුව හරිද? මතක ඇතුව මේකේ ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික කරන් එන්න. There are many other questions like this. So try these. I will send you more questions to you. ඒ ඔක්කොමත් කරලා ready වෙලා එන්න ළමයි. හරි. So let's do more questions and get used to and go for forces. Hari. God bless you then. Bye. Bye lamai. God bless you. Class is over.